Hello friends, welcome to Apple Tree channel. Unit 3. What's your knowledge? Hello my dear 9th graders. Починаємо сьогодні Lesson 2, урок 2, третьої теми What's your knowledge? Nature&The environment. Будемо починати говорити про природу та навколишнє середовище. Сьогодні візьмемо до огляду урок Reading and Vocabulary. Читати будемо і вчити нові слова. Будемо працювати так, сторінки 146, 147, 148, 149, 150, 51 and 52. Окей, great. Там просто великий один текст, і він на декілька сторінок розтягнений. Окей, so task 1. So choose the correct word to complete the sentences that describe the world today. Обери правильне слово, аби доповнити речення, які описують, це слово має описувати світ сьогодні. Окей. So the population of the world is becoming smaller. Стає меншим. Населення світу стає меншим. Population – населення. Our climate is changing. Наш клімат змінюється. The world is becoming warmer. Світ стає теплішим. The Arctic ice is melting. Melting – це танути. Тануть арктичні льди, крига. Has clean water. Not everybody has clean water. Не усі мають чисту воду. There are dry places and polluted rivers. Є сухі посушливі місця і забруднені ріки. We produce a lot of rubbish. Ми багато викидаємо сміття. So, there are many endangered animals and plant species. Існує дуже багато тварин, які зникають. Endangered – це вимирають, зникають. Species – це види. Plant species – види рослин. So, match each sentence in task 1 with one prediction about the future of the world below. Давайте прочитаємо з вами зараз прогноз на майбутнє, так, а потім ми маємо поєднати з прогнозом кожне речення з першої вправи. І так, a lot of people will be thirsty. Багато людей будуть відчувати спрагу. Це там про забруднені річки. Це третє речення було. There will be many more people in the world. Many more people in the world. They will disappear. Вони зникнуть. Мабуть, there are many endangered animals and species. Rubbish will pollute the land and the sea. Rubbish – це сміття. Там, де у нас було про rubbish. 4. Polar bears won't have enough space to hunt. 2. Ну і 1 виходить ось тут. Окей. Next. Match the words with the pictures. Поєднай слова з картинками. Climate change – зміни клімату. Rubbish – сміття. Так, ну в мене така якість не дуже підручника. Так, тому... Так, rubbish – сміття. Одразу бачу. Number 2. Next, growing population. Мабуть, все ж таки, у нас не becoming smaller, а growing тоді. Тому що ми ж говоримо про те, що більше людей буде у світі. Просто тут слово smaller стоїть в кінці речення. І to become smaller, в принципі, вираз йде. Окей. Треба замінити. Growing. Так? Growing. Більше стає. The population of the world is growing. І як прогноз на майбутнє, there will be many more people in the world. Ну, тоді все логічно. Окей. Далі. Отже, growing population. Number 3. Pollution – забруднення. 4. Endangered animals and plants, види тварин і рослин, які зникають. Ну і останнє це буде 1. Climate change, зміни у кліматі. А далі work in groups, answer each question and then read the text. Спочатку попрацюйте у групах, дайте відповіді усно на питання. Express your own opinion, express your own point of view, and then compare your answers with those in the text. А потім прочитайте відповіді у тексті, чи вони збігаються з вашими. So, is population growing in all parts of the world? Чи зростає населення в усіх частинах світу? Ну, зрозуміло. Отже, все ж таки тут не smaller, а growing просто. Можливо, зайве слово написали.
Окей, так. Is population growing? Yes, it is. I think it's increasingly growing. So, the world population is growing. Так, населення світу зростає. Every day 200,000 people are born on our planet. Кожного дня 200 тисяч людей народжуються на нашій планеті. That's a lot of babies. Уявіть собі, скільки це багато дитинчат, так? In the future there will be many more people and they will need more food, water, houses and energy. У майбутньому буде ще більше людей, і вони будуть потребувати їжу, воду, будинки і енергію. Most children are born in poor countries. Більшість своїх діти народжуються у бідних країнах. Many of them don't have enough food and don't go to school. Багато з них не мають достатньо їжі і не відвідують школу. In some countries in Europe there are not many children and families are becoming smaller. В деяких країнах у Європі небагато дітей і родини стають меншими. Ось де воно become smaller. Families are becoming smaller, yes? So, do you know anybody who has many brothers and sisters? Чи знаєте ви кого-небудь, у кого є багато братів і сестер? Yes, we do. Of course we know. So, the second question. So, are people responsible for the climate change that is happening? Чи є люди відповідальними за зміни у кліматі? Yes, of course. Yes, they are. People are responsible for the climate change, of course. So, something is happening to our climate. Щось відбувається з нашим кліматом. It is getting warmer. Він стає теплішим. Our springs and summers are very hot and there isn't so much snow in winter. Наша весна і літо стає дедалі спекотнішим, і взимку не так багато снігу. So, the Arctic ice is melting. Арктичний лід тане. Earth's climate has changed many times. Клімат на Землі вже змінився декілька разів. There have been ice ages and warmer periods, but now these changes are happening fast. Вже були і періоди льодовикові, і теплі періоди, тепліші періоди, але зараз ці зміни трапляються дедалі швидше. Are we responsible for this? Чи ми відповідальні за це? Most scientists, but not all, say yes. Більшість науковців, але не всі, говорять, що так. We need to stop the global warming. Ми потребуємо у зупиненні глобального потепління. Ми маємо зупинити його. Нам це потрібно зробити. So, the next question. So, why do we need water? Чому нам потрібна вода? Ну, питання, в принципі, риторичне. Тобто, воно не потребує відповіді. So, of course, we need water. We need water in order to live, yes? Nobody can live without water. Ніхто не може жити без води. Everybody needs it for drinking, cooking and washing. Усі потребують її для того, аби пити, готувати, мити. However, for one in 5 people in the world, it's difficult to get clean water. Однак для одного з 5 людей світу важко дістати чисту воду. I hope you are somebody who turns off the water in the bathroom and in the kitchen and doesn't leave it running for nothing. Я сподіваюся, що ви, ті, хто читають зараз цей текст, вимикаєте воду, закручуєте воду у ванній кімнаті і на кухні і не залишаєте її бігти просто так, без мети. We must be careful with water. Ми маємо бути не те, що обережними навіть, а уважними до води. We have to save it. Ми маємо її зберегти. Pessimists say that we won't have enough water in the future. Песимісти говорять, що ми не матимемо достатньо води у майбутньому. We will be thirsty. Ми будемо відчувати спрагу. Oh, but we are optimistic. We'll be optimistic, and I think that we'll have enough water. So why do we produce so much rubbish? Наступне питання. Чому стільки багато сміття? Our cars and our factories pollute the air. Наші автівки і фабрики забруднюють повітря. Pollute – це забруднювати. Many rivers and lakes are also polluted. Багато річок і озер також забруднені. And on land there is rubbish everywhere. І на землі повсюди є сміття. It is ugly to see this, and it is dangerous for wild animals. Do you want a world like that? It is ugly to see this. Некрасиво на це дивитися, і це небезпечно для диких тварин. Чи ми хочемо мати такий світ? We go shopping and bring home plastic bags. Ми йдемо за покупками і приносимо додому пластикові пакети. So we want new things all the time. Ми потребуємо нових речей повсякчас. We buy a new mobile phone and throw away the old one.
Ми купляємо новий мобільний телефон і викидаємо старий. When you throw something away, it doesn't just appear. Коли ж ти викидаєш щось, воно не зникає. Can we do anything about it? Чи можемо ми щось зробити з цим? I think yes, we can maybe build some factories for recycling all things. 5. What is the best way to protect endangered animals and plants? Який найкращий спосіб, аби захистити зникаючих тварин та рослин? Many plants and animals are in danger. Багато рослин і тварин у небезпеці. We are destroying the places where they live. Ми, люди, знищуємо місця, де вони живуть. The best way to save them is to protect these places. Найкращий спосіб зберегти їх – це захистити ці місця, де вони живуть. Forest and jungle animals and plants are in danger. Тварини лісів і джунглів, і рослини також у небезпеці. Because we are cutting down trees, тому що ми вирубуємо ліси. Cut down, до речі, це дієслово, фразове дієслово, запам'ятай його. Cut down – вирубка, вирубувати. Тому що ми вирубуємо ліси. It is difficult for animals in the sea because the sea is becoming polluted and there is too much fishing. Складно для тварин у морі стає, тому що море також стає забрудненим і там багато рибалок. Polar bears can only hunt on ice. Полярні ведмеді можуть полювати лише на кризі. But every year more and more ice disappears. Але кожного року більше і більше криги зникає просто. Plants and animals are able to change. Тварини і рослини і тварини можуть змінитися. It is called evolution. Це має назву еволюція. But the evolution is very slow and we are changing our world quickly. Але еволюція – це процес повільний, а ми змінюємо наш світ швидко. Some species will be able to follow the changes. Деякі види зможуть пережити ці зміни. For example, foxes now often come to town to look for rubbish. Наприклад, лиси зараз часто приходять до міста у пошуках сміття. But many species will disappear. Але багато з видів зникнуть. Окей, ось такі чудові тексти. Коротенькі тексти, але змістовні. І так, vocabulary box. Давайте з вами повторимо ще необхідні слова, які треба запам'ятати за цією темою. Danger – небезпека. Environment – навколишнє середовище. Pollution – забруднення. To pollute – забруднювати. Отже, pollution – процес, це іменник. To pollute – дієслово, забруднювати. To protect – захищати. To recycle – переробка, переробляти щось. Повторне використання. To reduce – зменшувати. To reuse – повторно використовувати. Отже, recycle, reduce, reuse. 3 літери R. Це значок такий, знаєте, є трикутничок. Там, де сторони цього трикутничка мають вектори. Ось це і є знак цього recycle, переробки чогось, повторного використання. To save – зберігати. І слово environmental – це прикметники слова environment. Environment – це навколишнє середовище, а environmental – це щось про навколишнє середовище. У нас такого прикметника в українській мові не існує. Environmental protection, ми говоримо, захист навколишнього середовища. 5. Explain the following headings in newspapers. Поясніть дані заголовки в газетах. The animal world is in danger. So, the animal world is in danger. Світ тварин у небезпеці. Because animals are disappearing. Protect the environment. Захистимо навколишнє середовище. So, let's protect our nature. Help nature. Окей, допоможемо природі. Think about the planet. Подумаємо про планету. Окей. Task 6. So look at the charts below. Подивіться на дану діаграму. На дану діаграму, ось, до речі, ось воно. Reduce. Угу. Reduce, reuse, recycle. Ось ці 3 R, які я говорила вам. So, і поясніть дану річ. So, what is the environment? Що таке навколишнє середовище? So, environment consists of plants, air, water, people, land and animals. Навколишнє середовище складається з тварин, повітря, води, людей, землі і тварин, звичайно. So, what do these 3 R's stand for? Що значить 3 R?
reduce – зменшити забруднення, reuse – повторне використання, recycle – переробка. So, if you care about the environment, always remember the 3 R's. Якщо ви піклуєтесь про навколишнє середовище, завжди пам'ятайте про ці 3 R. Reduce, reuse, recycle. Yes. So, now task 7. Read the letters and speak on kids' opinions about saving the planet. Прочитайте зараз листи, які написали діти про захист навколишнього середовища. Okay, so save our planet. Збережемо нашу планету. I think there are a lot of ways we can help to save the earth. Я гадаю, що існує багато шляхів, якими ми можемо допомогти зберегти землю. One way is to remember the 3 R's. Один шлях – це пам'ятати про 3 R, так? Reduce, reuse, recycle. I save the plastic bags we get at the grocery store and use them again. Я зберігаю пластикові пакетики і коли ми йдемо до магазину, і використовую їх повторно. I save plastic food containers. Також я зберігаю контейнери з пластикові для їжі. They make good toys to play in sand and water. З них можна зробити гарні іграшки, щоб гратися у піску або у воді. Before I buy something, I ask myself the following questions. Do I really need this? Is it recyclable? If I have to throw it away, will it harm the environment? Перед тим, як я придбаю якусь річ, я завжди запитую себе, чи справді мені вона потрібна? Чи можна її потім віднести на переробку? Якщо я її викину, чи нанесе це якийсь... Чи зашкодить це навколишньому середовищу? Окей, harm – це шкодити. I have a bird feeder that I fill by myself. У мене є кормушка для пташок, яку я наповнюю самостійно. So I want to be the kid who saves the earth. Я хочу бути дитиною, яка рятує землю. Так говорить Джекі. Окей, Нік. Що говорить Нік? The problem of the environment is much spoken about on TV, radio and in the newspapers. Проблема навколишнього середовища, про неї говорять зараз багато по телебаченню, радіо, газетах. But my friends and I don't really talk about it. Але мої друзі і я, в принципі, про неї не говоримо навіть. I know Greenpeace and Friends of the Earth. Я знаю такі дві організації, як Greenpeace і Друзі Землі. But in our school we don't have an environmental program. Але в нашій школі у нас немає програми по захисту навколишнього середовища. There are special magazines about nature. Є просто спеціальні журнали про природу. My favorite magazine is the Sport News. Мій улюблений журнал Sport News. I'm in the school football team. Я у шкільній футбольній команді. We play football twice a week. I am going to be a football star. Ми граємо у футбол двічі на тиждень. Я збираюсь стати футболістом, зіркою, так, футболу. Нік. Окей, не зрозуміло, чому Нік з'їхав з теми навколишнього середовища на тему футболу. Ну, добре. І так, so do you think Jackie is a person who is saving the earth and why? Yes, I do. I think Jackie is a person who is saving the earth. So because every time before she buys something, so she asks myself if she really needs it. So if this thing is recyclable and if it will harm the environment. Yes, of course. And by the way, so she has a bird feeder that she fills by herself. So, of course, so I do. So, I think that Jackie is a person who is saving the earth. So, which of the 3 R's does she remember to follow? Які 3 літери R, так, вона, слідує, яким 3 літерам R? Reduce, reuse, recycle. Yes? Reuse, reduce, recycle. So, how does she reuse things? Як вона, повторно використовує речі? So, she doesn't buy some extra maybe plastic bags and plastic things, so she tries to reuse them again. So she makes some toys for playing in the sand or in water from these plastic containers. So does Nick follow the 3 R's rules? Why doesn't he help to keep the world healthy? Чи слідує Нік 3 літерам R, так, правилам цим? No, he doesn't. So he has heard about the organization Greenpeace and Friends of the Earth. Yes, but unfortunately at their schools they don't speak about these organizations, and that's why so he doesn't follow these rules. Okay.
Task 9. Copies agreed on page 152. Перепиши цю табличку. Так, до свого зошиту. Read the following explanations. Прочитай дані пояснення. And match them with the words from the box. І поєднай їх зі словами у табличці. Окей. So, і тут у нас написано 9. Garbage. A great deal of pollution comes from the fumes. Ага. Далі, it is rubbish. Давайте прочитаємо спочатку слова, які нам дані тут. Ecology – екологія, pollution – забруднення, energy – енергія, cars – автівки, the earth – земля, rainforest – це тропічний ліс, nuclear – я гадаю, що це один вираз, так? Nuclear testing – це тест на nuclear – атомне випробування, так? Garbage – сміття, environmental problems – проблеми навколишнього середовища, animals in danger – тварини у небезпеці. Так, далі. It is rubbish, waste or other things we throw away. Це сміття, відходи та інші речі, які ми викидаємо. Ну, не знаю, слово garbage вже було, давайте подумаємо далі. It is a thick forest in tropical parts of the world, like an Amazon area. Ну, це у нас rainforest. Я тут буду ставити 2. А ви потім вже, якщо потрібно, у цій табличці проставити цифру і слово. Добре? Далі. It is our planet, Earth, the Earth. We have so many of them, like air, sea and land pollution, holes in the ozone layer and so on. Environmental problems, I think. Це проблеми навколишнього середовища. They are experiments with nuclear weapons. 5. Nuclear testing. It is the process of making our environment dirty and unhealthy for living. Процес того, як ми робимо навколишнє середовище брудним і нездоровим для проживання. Pollution. Далі. It can come from nuclear, electrical, solar or wind power. It can come. Energy. 7. Енергія, так, різно буває. It is a very big problem of our time. If we don't protect them, they will disappear forever. Animals in danger. I think yes. Next. A great deal, ну тут уже написано. A great deal of pollution comes from the fumes they give off. Ну це cars, 9, в принципі. We should walk or use buses. Це автівки, я не знаю, чому там написано garbage. Можливо, я щось не те роблю. Окей, далі. It is a science that studies the relations of plants, animals. Так, це наука. Ну, це екологія, 10. Ecology. У нас garbage тоді перше було. Все правильно. Отже, 1. Garbage. 2. Rainforest. 3. The earth. 4. Environmental problems. 5. Nuclear testing. 6. Nuclear. Атомна енергія. Nuclear power ми говоримо. Nuclear testing – це випробування атомні якісь. Так, 6 – pollution – забруднення, 7 – energy – енергія, 8 – animals in danger – зникаючі види, 9 – cars, 10 – ecology. Ну, все у нас вийшло. So, the first letters of the words give you a name of a very important international organization which works to protect the environment. Ну, це Greenpeace однозначно. Я зрозуміла. Greenpeace. Greenpeace. Це назва цієї організації ось була. Так. Окей, well done. How many definitions can you learn by heart in 2 minutes? Say them to your group. Ну, скільки дефініцій визначить, ви можете запам'ятати. So, try to give the definitions or explanation to each of these words. Я зрозуміла. Перше слово було garbage. Правильно. Літера G. Далі друге слово. Дивимося, що у нас було. Друге слово. Rainforest. Rainforest. Літера R. Rainforest. Третє слово. На літеру A має починатися. На літеру E, Earth. Земля. Так, Earth. Ну і так далі. Отже, пронумеруйте, будь ласка, від 1 до 10 і запишіть перші літери і слова цих, і слова, так? Слова і перші літери цих слів. І у вас вийде організація Greenpeace. Окей, well done. So, that's all for today. So, thank you for your attention. Сьогодні ми з вами почали дуже-дуже важливу тему і цікаву для мене особисто. So, сьогодні ми з вами прочитали багато текстів.
переклали багато нових слів та виразів. Я гадаю, що ви їх запам'ятали. Чекаю вас на наступних уроках. Наступний урок буде теж не менш цікавий, тому що це буде аудіювання. Будемо з вами слухати тексти, виконувати післятекстові завдання. І говорити, звичайно, про recycling, так, про повторне використання речей. Але це буде все на наступному уроці. На сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Бай!